Hey, hello guys. This is my pleasure to be here with you again. I just decided to record this short video in order for you to get familiar with the activities that you are going to be doing for this asynchronous class. So remember, we have three classes during the week. The first two classes are face to face these 2 weeks, and the last class, which is today, we are having this class asynchronously. So that's why I decided to record this short video in order for you to get familiar with activities that you have to do. Um, this is the main activity or the main uh, purpose of the class. So as I told you in previous class, we are going to be doing different things during during the semester. So we are going to be recording videos. We're going to be recording audios. We're going to be uh, doing our presentation. We're going to be reading a lot. We're going to be writing some paragraphs because that's the idea. The idea is uh, to explore. The idea is to communicate effectively. So that's why. Let me go to the campus. And here in the campus, here we have some activities that you guys have to do. So this is the class number 3. First, what you have to do is you have to watch this video. This is simple past. Okay, you have to watch this video, and right after watching this video is 5 minutes 45 long. So it's short video. It's about simple past. We are going to be uh, understanding some rules and specifically the grammar part of the simple past. So after watching this video, you guys have to do one thing. You have to post your ideas. It says after watching the video, write down some ideas expressing what the video was about. 5 líneas mínimo. So that means, guys, you have to think about that. So you can post some sentences on examples, what you understood, what was the video about. So write down your ideas in this foreign simple past. After that, here we have this space, which is the assignment. The assignment for today's class is this one. Let me show you. You have to record a video telling me about yourself. I want to know you more. Voy a explicar en español esta parte. Vas a grabar un video hablándome de ti. Vas a incluir en el video muchas cosas, por ejemplo, cómo lo pasaste en Navidad, qué comiste, por ejemplo, qué tal te fue. Puedes contarme cómo estuvo la noche de Año Nuevo, toda la información que tú quieras. La idea es que utilices el simple past. Por ejemplo, when Christmas I visited some friends, I was eating a lot. Then we decided to go to no sé, puedes inventarme lo que quieras. Puede ser inventado o puede ser información real. Lo que yo quiero es escucharte a ti hablándome de lo que hiciste, ya sea en diciembre o algo que hiciste el año pasado, en pasado, porque esa es la idea, utilizar el simple past para hablarme de ti. Puedes también decirme qué es lo que te gusta, de dónde eres, cosas que has hecho y toda la información que tú quieras. Puedes incluir video, pictures, fotos, lo que tú quieras, lo que a tu imaginación. Entonces esa es la idea y eso es lo que quiero que hagas. Así que eso lo vas a subir en el campus, en este apartado donde dice What did you do? Ahí vas a subir el video. Una cosa bien importante, si no puedes subirlo porque es demasiado pesado, yo te recomiendo que lo subas a YouTube o lo subas a Drive y me compartas únicamente el link, pero tienes que darme permiso para acceder y poder ver el video a través del link, porque a veces no le das permiso, te pones privado. Entonces eso es lo que tienes que hacer. Hay un tiempo de duración, te preguntarás, del video.
tiene que ser 3 minutos mínimo, porque es bastante información. Entonces, 3 minutos creo que está bien. 2, 3 minutos sería un tiempo excelente. Puedes, pero tienes que hablarme rápido, ¿verdad? No hacerlo muy lento, sino que es normal. Entonces, eso es lo que quiero. Quiero escucharte, quiero ver cómo está tu speaking. Puedes escribir tus ideas e irlas compartiendo. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Si tienes alguna duda, si hay alguna pregunta, inconveniente, inquietud, puedes escribirme a mi correo, puedes escribirme al WhatsApp, o puedes escribir en el grupo que tenemos, como tú gustes. Será un placer para mí poder clarificar tus dudas o tus inquietudes que puedas tener. Así que gracias por haber visto este video. It's my pleasure to be here with you again. So guys, have a great weekend. Bye bye and take care.